ناصر. هذا هو التصادم الاخير ما بينه وما بين علي نادر، كان قريب جدا من الموقع. اعتقد قرار سليم من حكم اللقاء في الكرتين، ما كان فيها الخطا. تعاد الكره الى نواف المنصوري. كرة منقولة أمامية حاضرة. لمصلحة نادي السالمية فراس الخطيب. تنقل من الطرف الأيمن لمصلحة السالمية. خطيرة العرضية داخل المنطقة، سهلة إلى إشهاب كنكوني، سهلة. تعود من الطرف الأيسر. الصراع والسقوط للاعب نادي السالمية، لكن حكم المباراة يشير بالاستمرار. ومشاري العازفي الآن سيبعد كرته إلى خارج أرضية الميدان. سلامات إن شاء الله. هنا مبارك الفنيني هو اللي وقع على أرضية الملعب. مبارك هذا الصراع الأخير على الكرة كان طبيعي، ما في شيء، وبالتالي أعتقد أيضا مجددا قرار سليم لحكم اللقاء. لكن سلامات إن شاء الله لمبارك الفنيني الواقع على أرضية الميدان. ميلود حمدي يدون ملاحظاته مشاهداته. لمجريات شوط اللقاء الأول، محاولة استخلاص نقاط الضعف والقوة، لكن احنا نتحدث طبعا عن فريقين يعرف كلاهما جيدا، سواء تواجه من خلال المواجهة المباشرة في لقاء الذهاب أو حتى من خلال المتابعة في مباريات بطولة الدوري. احنا نتحدث عن الأسبوع ال15، وبالتالي لا شيء مجهول لكلا الطرفين، يعني لا الكاظمة للسالمية ولا السالمية لكاظمة. كرة بنقلة في الخط الخلفي حاضرة. تعود بنقلة مجددا لمصلحة كاظمة في الخط الخلفي. محمد كامارا يلعب كرته، تعصل في الطرف الأيسر. عمر حبيتر بنقلات ممتازة لمصلحة كاظمة. الهجوم يأتي، التقدم حاضر، تدخل من الخلف وصافرة وخطأ، صافرة وخطأ. ويبدو أن البطاقة الصفراء ستكون حاضرة أيضا ضد سفيان طلال. تدخل من الخلف في الكرة الأخيرة من سفيان طلال، اللاعب المغربي صاحب 27 عام. سفيان طلال مع نادي السالمية، والقادم من نادي شباب الريف الحسيني في المغرب. لعب مع طلائع الجيش قبل ذلك، يتحصل على البطاقة الصفراء. الآن سفيان هنا تدخل الأخير، بطاقة صفراء والخطأ. والركلة الحرة الثابتة تأتي لمصلحة قريب حكم المباراة من اللعبة، وبالتالي يقول لناصر وهيب ما له داعي انك تتدخل، انا اعلنت عن الخطأ واعطيت اللاعب بطاقة صفراء، وبالتالي اخذت كل حقك تماما. والكرة عموما فيها ركلة حرة ثابتة تأتي. ركلة حرة ثابتة وروح رياضية جميلة ما بين سفيان وما بين ناصر، واعتذار جميل. وركلة حرة ثابتة حاضرة لمصلحة كاظمة. المكان قريب من منطقة جزاء السالمية وليس ببعيد، ممكن صعب على التسديد المباشر، لكن
قد ترسل الكرة الساقطة في منطقة الجزاء لاستغلال الكرات الهوائية. بركلة حرة ثابتة تأتي، ملعوبة داخل منطقة خطيرة. أوه. هذه الأبرز لمصلحة كاظمة، لكن برافو نواف، برافو نواف المنصوري حارس مرمى السالمية وقائد الفريق، يتألق في إبعاد الرأسية الأخيرة لمصلحة كاظمة. أخطر ما في الشوط من كرات تأتي مع نهايات شوط اللقاء الأول، ومن خلال كرة ثابتة كانت الرأسية تصدى لها نواف المنصوري. سلامات إن شاء الله في أحد لاعبي نادي السالمية الآن واقع على أرضية الميدان بالسلامة. يبدو أن أحمد شكناني في الكرة الأخيرة، لكن شوف الإعادة هنا، الكرة الجميلة جدا والارتقاء بعد ذلك. الرأسية الخلفية كانت من حمد الحربي. حسن حظ الأمور اللي توفق فيها نواف المنصوري، إن الكرة كانت في المكان أو أتت في المكان اللي يقف فيه، وبالتالي تمكن من التدخل والإبعاد. كرة مقولة، تعود وسط الميدان مجددا. ناصر علي كان يحاول لمصلحة كاظمة. صافرة تأتي وخطأ. سلامات إن شاء الله اللاعب اللي واقع على أرضية الميدان، وبطاقة صفراء أيضا تظهر. كثرت البطاقات الصفراء في الشوط الأول، وبالتالي يعني إذا اصفرت قد تحمر. التدخل الأخير ضد علي نادر، والصافرة والخطأ والبطاقة الصفراء ضد ناصر علي، وركلة حرة ثابتة تأتي لمصلحة السالمية. بكرة ملعوبة تعود في الوسط. صافرة وركلة حرة ثابتة. وهنا الآن أيضا متابعينا الكرام صافرة الختام لشوط اللقاء الأول ينتهي بالتعادل السلبي. لنا عودة بحول الله وعونه في الشوط الثاني. إلى ذلكم الحين لكم التحية، إلى اللقاء. أحمد المعمري معلقنا، شكرا لك من القلب على تعليقك لهذا الشوط الأول. شوط عقيم خالي من الأهداف، يمكن تعادل كما توقع صالح البريتشي ولكن ليس إيجابي، إنما تعادل سلبي. كان الحارس اسمه نواف منصور وليس المنصوري. منصوري عندنا هني في الدوحة، بالكويت نواف منصور. عندنا المنصوري بعد بالدوحة في بس هذا منصور. كابتن صالح، أحس أن كاظمة أحسن شوي. صحيح ابو شاكر، يمكن كاظمة حتى تحت الهواء قاعد اتكلم انا وكابتن ايمن ان كاظمة بسهوله قاعد يوصل للمرمى بالامانه، لكن ما يعني لمنطقه 18 يعني افتقد كان اللمسه الاخيره. السالميه بالامانه يعني اداء باهت، يعني خطوطه متباعده، يعني ما قاعد نشوف احنا الدفاع بصوب والنص بصوب وايضا الهجوم صوب، يعني ما في ولا هجمه خطره على مرمى حسين كنكوني. يمكن حتى التسديدات ما شفنا تسديدات من نادي السالميه. الكرة كاظمة كان يوصل لمرمى كاظمة يعني في اغلب اللمسات، لكن كان يفتقد مثل ما قال يمكن ابو احمد انه مفتقد فابيانو من الموسم السابق ايضا. صحيح يمكن هالسنه ايضا مفتقد فابيانو ايضا المحترف المصاب عندهم، لكن السالميه اداء بالامانه يمكن في الشوط الاول يعني يمكن يعني اللي غفر لنادي السالميه انه خرج في الشوط الاول 0-0 بحكم ان كاظمة ما استغل تفكك نادي السالميه او الاداء الباهت اللي ظهر فيه نادي السالميه في الشوط الاول.
ابو احمد يمكن شوف مستحوذين كاظمه، هذه لقطات نعم. مشاهدينا امامك على الشاشه. لاحظ كاظمه ولكن بدون الخطوره اللي يعني اللي نقول هدد تهديد صريح. لا هو في خطوره بعض، ولكن اقول تهديد الصريح يعني نعم تقول صح. اوه هجمه انقذها باخر رمق، لا يعني ويمكن هذه الهجمه الاخيره صحيح بعدها. صحيح. لا في كذا هجمه، بس مشكله كاظمه يعني لما تشوف الخطوره تصير بالكرات الثابته. ليش؟ لانه يكون فيها تواجد داخل البوكس، وهذا ما يفتقده كاظمه. لما تكلمت انا على الشبيب انه بروحه ما في مسانده من لاعبين الوسط، وهذا ما يحتاجه. اذا تبي تسجل اهداف لازم تواجد، لازم تكون عندك جرأة. بس للاسف عندنا لاعبين الوسط ناصر الفري ولا عمر الحبيتر دائما ماخذين صب الاجنحه وهم بعاد على الجول. فتتكلم حتى لما تصير التمريرات بالعمق تشوف شبيب بروحه يحاول، قاعد يحاول، لكن في خطوره، في وصول، في سهوله. الفريق السالميه انا اشوف انه مستسلم لكاظمه. هل لعامل الجو نشوف ان الهواء مساند نادي كاظمه، اتمنى انه يستمر، لكن عليهم انه يكونوا كثرة جريئين. الضغط يستغل فرصه يحطها هدف. نعم صح. بالتاكيد. هو ترى يملك السالميه ان كانت بالكرات المرتده، واخطاء ممكن تحصل، خصوصا لما تتكلم على ان الجو يساعد. Hello and welcome to the Audi Sports R8 LMS Cup. We're here at the Sepang International Circuit, and Sean Henshelwood, we're about to have just the second night race in the Cup's 7-year history. Well, 7 years of the Cup. This is only the second one. Abu Dhabi last time, and that was a very, very tough finish to a very tight championship. We look forward to how it all plays out under lights one hot night here in Malaysia. Well, we'll have the highlights of the final 2 races of the season and find out who will clinch that championship. What else have we got? Well, we've got the final of the Blancpain GT Series Asia from Ningbo in China. We take a more detailed look at the very first in Asia 2019 Audi R8 LMS GT3. First, though, we'll get you right up to date with the season so far. What a way to kick off the 7th season of the Cup. For the first time, we're outside of Asia, beginning on the streets of Adelaide in South Australia. Indonesia's Andrew Haryanto stamped his claim on the title with a stunning opening round win against some very seasoned and experienced Australians. One of those, Tony Bates, would go on to claim the round 2 win, but it was Haryanto who would claim top spots for the event to take the first seat in the Audi Sport R8 LMS Cup entry into the 2019 24 Hours of Spa. Then it was on to Germany and the famed Nürburgring to join the Audi family as a support act to the annual 24-hour event. Against an entry that included more experienced locals, reigning AM Cup champion Burit Birembaki claimed back-to-back wins to join Haryanto in the entry for Spa. His title rival suffering a torrid time in a battle for the lead with Yasser Shahin. That battle ended in tears and elevated China's Sun Jingzhou into the championship equation after a strong second-place finish in round 4. Germany was also the maiden outing for the new GT4 Cup in a field that included former World Superbike champion Carlos Checa. The action across both races incredible, with local star Stefan Weininger claiming 2 wins,
although Indonesia's Anderson Tanoto was not to be denied a podium finish despite late race contact that saw him finish round 4 on 3 wheels. From the mountains of Germany, back to Asia, and it was China and the Cup debut on another new circuit, Ningbo Speed Park. A round which would deliver a first-time Cup winner after an early incident saw a big setback for the title contenders off the start of round 5. With the two title rivals back down the order, China's Sun Jingzhou worked his way forward and battled hard with long-time rival Jeffrey Lee to claim his maiden Cup victory. In GT4, Anderson Tanoto was faced with an epic battle with famed Chinese actor and musician Hung Geng joining the GT4 field. For Biren Bakhti, he would quickly overcome the disappointment of his punishing round 5 ride with his third win of the season in round 6 to close within 6 points of Haryanto at the top of the points table, whilst Tanoto would weather the storm to claim back-to-back wins in GT4. Then it was back to the emotional home of the Cup, Shanghai International Circuit, where the championship would be blown wide open after an epic battle between the title contenders, all of whom qualified within mere tenths of a second of each other at record pace. Thailand's Biren Bakhti would stake his claim on the title with his 4th win of the year, in the process moving into the outright points leader, but with Haryanto still well within striking distance of the title. In round 8, Sun Jingzhou claimed a dominant start-to-finish victory, but in the battle for the 3rd seat in the 2019 Spa 24-hour entry, Yasser Shahin ultimately prevailed. In GT4, Cup rookie Ryan Liu stunned the field with 2 wins. However, Anderson Tanoto had done enough to be crowned the inaugural GT4 Cup champion. After 8 dramatic rounds, it would all come down to the shootout in Sepang. After 8 hard-fought rounds, the 7th season of the Cup comes to a conclusion under lights at Sepang in Malaysia. It'll be one hot night and a new experience for most of the drivers in this field, and that could have a big impact on this championship. As the storm rages around Sepang International Circuit, the storm on track sees 47 points separating the top 4 and 52 points to play for. The big focus, though, Biren Bakhti, who leads his rival Andrew Haryanto by 12 points. They are really the title fighters, and it's down to Haryanto to get himself back into this championship. And the real thing he needs to focus on tonight for the first race is to finish in front of his Thai rival. After a spirited qualifying session that saw nothing separating the contenders, probably the fastest qualifying session of the year, Biren Bakhti added 1 more point to his points advantage in the championship. Rick Yoon, on his return to the Cup, took position 2. Then Andrew Haryanto, just 2 tenths off pole, leads the second row alongside Jeffrey Lee and ahead of Yasser Shahin and Sun Jingzhou. Lights ablaze as we come to the line. Left of screen, Biren Bakhti. Right of screen, the glowing lights of the KCMG entry of Rick Yoon. But as Jeffrey Lee made a good start, so too Andrew Haryanto. He's trying to go down the inside, but they know what's ahead. The tight turn 1-2 complex here at Sepang can always mix things up. Sun Jingzhou in the all-blue entry looks to the outside. It's getting very racy there in the middle. Shahin's going down the inside of Biren Bakhti and slams the door closed on the exit. Takes away position number 3. But Rick Yoon leads the field down to turn 4 for the first time, and he's got a great early lead in that KCMG entry. Further back, the battle goes on for this championship. Great to see the Be Quick entries back in the field, and that, of course, is former AM Cup champion, that all-yellow Ultra of Daniel Bielski, the Australian, in this fight. Bringing up rear field, Hank Kicks, the boss of the Be Quick operation, on his debut in the Cup and his first time in a Generation 2 car. That's a spinner. There's a spin for Anderson Tanoto on his debut in GT3. A brilliant start, and he's lost it down at turn 6, and he's going to have to fire things up and chase the back of this pack if he wants to enjoy his first laps in a GT3 car. Frustration for the man who last round had claimed the GT4 title.
This is on. This is where the championship is. Andrew Haryanto fires up the inside of Bharat, takes the position away. Now this is advantage back to the Indonesian. He's only got one thing he needs to do under lights here in Malaysia, and he's pushing very, very hard down at turn 14. Got the tail out. He's got to be very, very careful he doesn't lose it, but he has to get past that man, and he's done it. Oh, this is front of field. That is Rick Yoon for some reason. Very unusual. Just lost a whole heap of pace. Jeffrey Lee nowhere to go. Tagged the 77 entry, and that has done a little bit of damage to the number 7 J-Fly car. And that will be a guard on the wheel. Let's hope there's nothing more sinister than that. But now Andrew Haryanto can sniff an opportunity. He can see that smoke. He knows Jeffrey won't be feeling 100% and just tiptoeing his way around this circuit, and that could be the opportunity the Indonesian driver needs. He's tucking in under the rear wing. He's run wide here before. He knows he needs to keep it on the black stuff, and he looks for whatever opportunity he can. Down at the last corner, tucks in again under the rear wing. Jeffrey's the veteran of this series. He's had more starts than anyone else in the Cup, and he knows exactly what he needs to do to keep these drivers behind him. But Andrew Haryanto will really want to get through, and he'll be pushing hard. Rick Yoon's made a great recovery. He's working his way back up the order. Now, whilst all this has been going on, it looks like the leaders have got through on Jeffrey Lee. Bharat now putting the J-Fly driver under fire. So Haryanto now leads this race ahead of Yasser Shahin. Martin Berry too making a great recovery. Had a drama in qualifying, couldn't record a time. He's working his way up the order too to get into contention. And he's enjoying his time on his debut in the Cup. Yasser Shahin, discs glowing. The Australian from the Bend Motorsport Park, driving very well, loves his time here at Sepang, reckons it's one of the best tracks he's ever driven on. A move up the inside. Bharat knows he can't let Haryanto get away. That 12-point advantage is starting to whittle away. It's comfortably in advantage to the Indonesian now. Is up the inside. That's a tough move into the rear corner panel of Jeffrey Lee's car. That's a hard way to get through, and he's managed to make it stick. Up front, though, Andrew Haryanto. This would be win number 2 for the season, and if there was ever a time to do it, now would be it. What a way to open his account. This victory will make it just 2 points in the championship with only 1 round remaining. Great recovery from Bharat to get back up to 3rd. That was important. Yasser Shahin, a good drive to finish this race in 2nd position. And good points too for Jeffrey Lee in this battle for the final seat on the road to Spa. It'll be one very happy Andrew Haryanto. And I'm sure the celebration will be enjoyed too by his rival, and there it is. Good friends too, Bharat. Andrew, congratulations to take the only night race during the whole season. How does it feel? Feels great, thank you. It feels great. It was an excellent start. We've been lucky this year with good starts. There was a lot of contact, and really my job was just to finish in 2nd once I got in there. There was still a lot of contact. I had plenty of chances, but no, it was a good, consistent race. So a champagne shower for the victors, but as the sky clears around Sepang, so too does the championship equation. There's only 2 drivers in it and just 2 points. Andrew Haryanto takes his 2nd win of the year.